Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you today? I hope you are good and you are ready to learn English with Mr. Fizri. And today is Thursday, 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 Khamis, 8 Julai 2021, 8 hari bulan 7 2021. And I would like to say hello and good morning to all of you. Okay, I hope you are ready to learn. Saya harap awak semua bersemangat untuk belajar dan mengikuti PDPR. Okay. Okay, so last time on Tuesday I made a Google Meet, but only 2 of you joined me. 2 orang sahaja yang join, Idina and Afan. So I will repeat the same topic. Saya akan ulang balik topik yang sama. So I hope many of you can follow this PDPR, and next time if I do Google Meet, I hope that many of you can join me. Okay? Saya harap lepas ni bila ada Google Meet, ramai yang boleh join. Terutamanya murid-murid yang ada handphone and ada mobile data. Yang tak ada masalah lah maksudnya. Yang boleh main game online tu, maksudnya bolehlah join PDPR secara Google Meet. Kalau yang tak ada tu, tak apalah. Okay. Okay, so today we want to learn countable and uncountable nouns. Okay. Okay. First of all, kita tengok dulu nouns. Okay. Nouns pernah belajar. What is nouns? Nouns ialah kata nama. Kata nama. Okay. Ataupun benda-benda. For example, segala benda yang ada nama adalah noun. Book, chair, table, cat, dog, mother, father, baby, English subject, classroom, aeroplane, butterfly, star, apple, everything. Semua yang ada nama, semua adalah nouns. Okay. And kita nak belajar hari ini countable and uncountable. Countable bermaksud boleh dikira. Boleh dikira. Okay. Uncountable tak boleh dikira. Maksudnya dia susah untuk dikira. Okay, for example, countable noun, apple, 1 apple, 2 apples, 3 apples. Car, 1 car, 2 cars, 3 cars. Dog, 1 dog, 2 dogs, 3 dogs. Star, 1 star, 2 stars, 3 stars. Okay. Contoh, nak tanya, how many stars can you see? Berapa banyak bintang yang kamu nampak? I can see 3 stars. Saya boleh nampak 3 bintang. So, kita boleh gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk benda-benda countable. Okay, for uncountable, selalunya benda tu yang berbentuk cecair. Cecair kita adalah uncountable. For example, water, milk, coffee, tea, kecuali dia dimasukkan di dalam bekas. Barulah kita boleh kira. And then, bread. Bread adalah kategori uncountable. Kecuali kita dah potong-potong atau dah dibentuk-bentuk, baru jadi countable. And then grass. And then emotion. Okay. Ada banyak lagi contoh benda yang halus-halus. For example, sugar, salt, hair. Okay. So, kalau untuk uncountable, tak boleh kira. Kita, kalau nak tanya jumlah dia, kita cakap how much. How much? How much bread do you have? I have 1 loaf of bread. Kenapa sini boleh guna 1? Sebab dia letak loaf. Loaf ni satu buku, sebuku. Okay. Okay. Next. Okay. Bila nak tanya berapa banyak, untuk uncountable tak boleh kira, kita cakap how much. How much? How much? How much bread? How much grass? How much
milk? How much sugar? Okay. Untuk yang boleh dikira, kalau nak tanya berapa jumlah dia, berapa bilangan dia, we use how many. How many? Untuk countable boleh dikira. For example, how many apples? How many cars? How many stars? How many dogs? Okay. So, kalau kalau boleh, okay, countable nouns, jika banyak, kita tambah S. Kita tambah S. Kalau uncountable, tak perlu tambah S. Kalau banyak pun tak perlu tambah S. Okay, kita try jawab. Okay, this is in your module on page 45. 45, complete the questions with how much or how many. Make the word plural if necessary. Okay, lengkapkan soalan dengan perkataan how many ataupun how much ataupun how many. Tambah S ataupun make the word plural if necessary, maksudnya tambah S ataupun ES ataupun IES jika banyak, jika perlu sahaja. Okay. For example, how many apples? Nampak dia tambah S sebab apples ni banyak. How many apples? Okay. How much juice? Okay. Juice cecair, tak boleh kira. Kita letak how much. S tak perlu tambah. Sebab dia tak boleh kira, uncountable. Okay, number 1. Burger. Burger. Okay, burger boleh kira. So, we put S. Ini kena rapat lah. Selepas R kena ada S. So, kalau countable, we use countable. How many? So, the answer for number 1 is how many burgers do you eat? Okay, number 2, cheese. Cheese. Cheese tu kita anggap dia cheese yang cheese tak boleh kira, uncountable. Cheese ni dia kategori cecair lah. Macam milk. Kecuali jika dia diletak di dalam bekas. Tapi sekarang dia tak cakap di dalam bekas. So, uncountable. Bila uncountable, we use how much. So, number 2, how much cheese is there on the pizza? Okay. So, number 3, nut. Kacang. Kacang-kacang yang kacang. Kacang adalah uncountable. Sebab dia terlalu banyak untuk kira. So, we use how much nut. Okay. Number 4, white rice. White rice adalah nasi putih. Number 5, sandwich. Sandwich boleh kira. So, kita guna how many sandwiches. Okay. Sebab dia banyak, tambah ES, sandwiches. Number 6, milk, cecair. Number 7, bread. Bread dah ada dalam contoh tadi. Okay. Number 8, egg, telur. Okay, telur boleh kira. So, we use how many eggs. Kena tambah S. How many eggs are there on the table? Okay? Okay, so I hope you can answer this. This is a very short exercise. Tugasan yang pendek sahaja. Tapi yang paling penting, cuba fahamkan. Okay, cuba fahamkan. Kalau tak faham, you watch this video again. Tengok semula video ini. Okay, so that's all for today and thank you.